Akura 27 years. Etimi abuildi ade asebi akonya. Yekonya 65 years, 57 years for. Ebetra akonya ne so. Investment nko. O man ntimi develop o man ne senki wura mene. Bra. Ne yasa kodila akoto aba. Say yenya abrante o ibeya akokoduro. Ah wo so tada we mistake. Asam we madika no aye hu interview. Na tada no wo dika look smart. Ano nya ye nu binum ne edi nkomo a. Ankaye ma ne nkodo ni party bi ankotwiniti. Gamulidino. Akia lidini ma ya nema pa izo ma na nka party na akohia me yensa say we ni wa we enti wo ba nkoye two party ni mienu enti de wo so develop o man no obeye da akoye wo mienu na we be wro dress na wo didi obedi wi a na we ya ba wro dress ne de bra wo mai konkoro Ghana nya ahye wo fie wo mai konkoro Ghana ye ministers ni MPs ni ye president no afo mai konkoro Ghana say wo ya ahye wo eti wo wurawa na ne wo ni be ma na wa brum no wadi bi no apie ko ahye wo ni ba be na be ma be fa ne so obondwetire na obeda akwa kodi fufuro enti papa ye hwe ye be da so le ma ye hu se ku betima ko so Ghana na re adwesa che ni nipa Ghana youth ni ye ni ti ye ni ti wo pa de Burkina president ya ye wo ka sa Ghana youth wo ma ni nti de Burkina president ya yi wo ka sa nkura ni ye ni nti ye be sa kodi la bi mana ni abeto aba ne ye sa de ye ministers ni MPC sa agigi ye sika no mo sa de agigi ye guest elokwa ahorokwa ne hia ono ahorokwa ne ya na miti guest no for na this is kind of coin ekoma Burkina for no France for na ka sa sika we kupie Ghana minister bi MP bi ho a ananka wono sa sika we akwa fa John Dramani mama ba bi a wo se bi wo fa ko ekone ne yereda onfa won kutu amna na ntoma ne nku maso ma we mu no boninti no wo mti asode boninti asode mu no mti o ma haide Bible ne chi no mudi bone o de wu ni wiaso ye kofasi yesi ye kakase ku a ye nananom ne ye maame no mti wa o mebo ye ti so bi kura be kwa guarantee interview se ye mechi konfo ya se yesi ye nyeku but the way say yesi ye yeku se jeje mu ama me yeku akoma ne ya ande ye hu enukre before no ye tirimu adwempo no ye different abrante we ku ya wo ye wanye ku ankokum president de wanku no oji o man ye ni ye de mega address wanku president o te so mu abai na enema mo ye na ba mu nye ye tumo ya pa ya sesa fufraba ye na ya ba no ye se obi abe ya anye ye ni eba be ye dia ye be ni ye dia ekwane e fa so ye tu wo no the same thing ye so ya me ye obi su be ye ku ni bia ba ku tu ye enu ti na abrante na ni abiri no ne ye kwaje bose ane se bi ye be ya kwan a ni yedi ye kwaje bose ase ye di be sisi hospital sa na abeka wuram ye kwaje sika se di be sisi school sa na abeka wuram service NDC be ye gwanwie ni yetu ni MPP aba no on complete na aka wuram we mo wo mo safataku maza okoboso so abenya asem me kwaboso amba ba chimi amre mebu omudu minister no wo mo na eku wo man no ministers MPs wo mo na sink wo man wo mo gisika na odi ye ni semu ye no odi apema wo mo woto ene wo matimi ama Ghana ministers ntiama Ghana for man enya mpa adwuma suya wo mo nyina akoye serekwe zo wo sese ne ho na so wo hye ne hair no nyina so kama okwatena ha obenya obi obato adwane ne bibia ma no asa abo no to ho ka mama mia motia na brofo den krofo di zealous wa mo di zealous anu mo puye se susuro tika mo mini ba ku bie na mfane fo nko nyina ko yeni ye nya wo bia entira me kasa chedo ye mistake me ya na mpasa na abrabo mo shi kasa na ka me nya akura ka che se cheda ba bia du no wo ma we na ye wo mu no se wo ba na ba ye wa do se wo sere de wona na se wona ka wonu mu se de akwa abontere abusia ahaya chira my TV no abomodin a subscribe no share no like na abusia ko egru ayi kakraka area mami. I'm about to show you some videos of Ibrahim Traoré, which is Burkina Faso president. Guys, this guy is doing marvelous work. In fact, 2 years in government, so-called coup president. It's not like voting president. Guys, let's go and watch this video. Konkura hanya wunya basansu ufro dumpo kwaye mudu tankasi a wujin pimpim obresa ponsa inside that the banana asue siri de konfo amponi na mwaka ntinka okonfo ya we yada wasiemu okonfo ya we yada wasiemu here
Yeah. I show comfort. I see the comfort penny. Comfort yao. Mop yao. Today, we're thrilled to share some groundbreaking news from Burkina Faso, where President Ibrahim Traoré is leading a movement that merges innovation, environmental sustainability, and national pride. This is a story of visionary leadership and bold steps toward a greener future, and we couldn't be more excited to tell you about it. So, let's dive right into this incredible development that's setting a new standard for Africa and the world. Captain Ibrahim Traoré has once again demonstrated his commitment to reshaping Burkina Faso's future with a historic initiative aimed at reducing government expenditures while promoting environmental sustainability. This week, his Chief of Staff, Captain Martha Celeste Anderson de Comwin Mida, handed over 53 electric vehicles to the government, a gift valued at over 1 billion FCFA. This is not just a gesture of goodwill, but a testament to Traoré's forward-thinking policies that prioritize the environment and economic efficiency. The vehicles, donated by Li Yubao, CEO of Yunhong International Group and a special advisor to the president, represent a monumental step forward. With a range of 500 kilometers, these electric vehicles are not only technologically advanced, but also a practical solution for cutting fuel costs and minimizing harmful emissions. As Mr. Wei Yang, the representative of Yunhong International Group, aptly put it, these vehicles will effectively reduce harmful gas emissions, contribute to environmental protection, and lower fuel and maintenance costs. President Traoré's decision to transition government officials to electric vehicles is part of his larger vision to align Burkina Faso's development with global sustainability goals. Earlier this year, he announced his plan to allocate electric vehicles to government ministers to significantly cut the state's operating costs. True to his word, Traoré has delivered on this promise, demonstrating not only his dedication to environmental stewardship, but also his ability to turn bold ideas into reality. Captain Martha Mida highlighted the broader significance of this move, emphasizing the importance of eco-friendly policies in safeguarding public health. By introducing vehicles that emit zero harmful gases, the government is prioritizing the well-being of its citizens, especially those in urban areas where pollution levels are often higher. This forward-thinking approach reflects Traoré's unwavering commitment to improving the quality of life for all Burkinabé. These electric vehicles will not only improve air quality, but also showcase Burkina Faso as a pioneer in adopting innovative solutions to global challenges. Before we continue, let us remind you to like, comment, and subscribe to Voice of Africa. Your engagement not only supports our mission to share Africa's most inspiring stories, but also ensures that more people around the world can see the transformative progress happening across the continent. Don't forget to hit the notification bell so you never miss an update. The partnership with Yunhong International Group underscores the power of collaboration between the private sector and visionary leadership. Li Yubao's generous donation of 53 vehicles, 30 of which have already been delivered, illustrates the growing confidence international investors have in Traoré's administration. This partnership is a shining example of how the private sector can play a pivotal role in advancing national goals. By integrating advanced technology into its operations, the Burkinabé government is setting a remarkable example of how public-private partnerships can fuel development. As Captain Maida noted during the handover ceremony, this initiative represents a mutually beneficial and significant partnership. It's a win-win scenario. The government receives cutting-edge technology to modernize its fleet, while Yunhong International Group cements its reputation as a key player in Burkina Faso's development story. Such partnerships demonstrate that Africa can attract and retain global interest while maintaining control over its strategic development paths. What makes this initiative even more exciting is the forward-looking plan to establish an industrial unit for assembling electric vehicles in Burkina Faso.
the Burkinabe Fund for Economic and Social Development has already partnered with a startup to make this vision a reality. By the first quarter of 2025, the country is expected to roll out its first locally assembled electric vehicles. This project isn't just about technology, it's about empowerment. Imagine the pride of seeing vehicles labeled "Made in Burkina Faso" cruising down the streets, signifying a new era of self-reliance and technological advancement. Local assembly means more jobs for Burkinabe citizens and a significant step toward industrial self-reliance. It aligns perfectly with President Traoré's broader goal of reducing dependence on foreign imports while fostering homegrown talent and innovation. By building a domestic electric vehicle industry, Burkina Faso is not only creating employment opportunities, but also positioning itself as a regional leader in sustainable technology. The Minister of Economy and Finance, Abubakar Nakanabo, who received the keys on behalf of the government, assured that the vehicles would be put to good use. This commitment reflects the government's alignment with Traoré's vision to reduce unnecessary expenses and lead by example in environmental protection. By adopting these vehicles, the ministers are not only cutting costs, but also setting a precedent for other sectors to follow. This act of leading by example reinforces the government's commitment to sustainability and economic responsibility. Captain Ibrahim Traoré's leadership is redefining what it means to govern with purpose and vision. This initiative is more than a fleet of electric vehicles. It's a statement about the future Burkina Faso envisions for itself. A future where innovation thrives, resources are used wisely, and the environment is safeguarded for generations to come. It's inspiring to see a leader who not only dreams big, but also acts decisively to make those dreams a reality. Traoré is proving that African nations can lead the charge in sustainability and economic transformation, challenging outdated narratives and setting new benchmarks for progress. This development is a beacon of hope for the entire continent. It shows that African countries are not just keeping up with global trends, but are actively shaping them. Burkina Faso's move toward electric vehicles is a reminder that sustainable development is not a distant goal. It's achievable with the right leadership and partnerships. For those watching from across Africa and the world, this is an invitation to rethink what's possible. Burkina Faso is demonstrating that Burkina, bold decisions, grounded in a commitment to people and the planet, can yield extraordinary results. This is the kind of story that Voice of Africa was created to share. Stories of resilience, innovation, and leadership that inspire us all to dream bigger and strive harder. The news from Burkina Faso is not just a highlight, it's a celebration of what can be accomplished with visionary leadership like that of President Ibrahim Traoré. As we continue to share these stories, we invite you to join us in amplifying the voices shaping Africa's bright future. We want to hear from you. What do you think about Burkina Faso's move toward electric vehicles? Could this be a model for other African countries? Share your thoughts in the comments below. Don't forget to like, comment and subscribe to Voice of Africa for more incredible stories from across the continent. Let's celebrate leaders like Captain Ibrahim Traoré, who are blazing trails and setting examples for the world to follow. Together we can amplify their efforts and inspire even more transformative change. Stay tuned and see you in the Le processus de révolution de nos infrastructures qui a commencé, c'est ce qui a mené la création donc de cette initiative. Si voilà, en Occident ou ailleurs, dans des petits pays qui n'ont pas de ressources, ils ont des routes départementales bitumées, il n'y a pas de raison qu'au Burkina Faso, nous ne puissions pas bitumer nos voies. D'autant plus que nous avons toutes les ressources sur place. Voilà pourquoi nous avons décidé de créer l'initiative pour aller très vite, pour pouvoir construire nos routes, nos autoroutes aussi, et pour allier nos différentes villes. Parce que dans ce que nous vivons actuellement, les soldats, les combattants sur le terrain ont plus que jamais aussi besoin de routes. Vous pourrez les demander, leur priorité actuellement c'est la route. Et ça contribue beaucoup à la reconquête du territoire, à plus de 50% je dirais.
Donc pour les accompagner également, nous avons besoin de construire beaucoup de routes pour les permettre d'effectuer donc avec audace et témérité. Et leur mission est que nous puissions donc accompagner cette reconquête-là. Et en plus de ça, que ce soit nos producteurs, nos transporteurs, nos commerçants, tout le monde a besoin de routes. Et cette initiative a pour mission de pouvoir accomplir cela. C'est un vaste programme, ça ce n'est qu'un cinquième, je dirais, du matériel qui est attendu. Dans la première phase, qui est un investissement d'environ 200 milliards. Et la deuxième phase va suivre, qui sera donc la partie bitumage. Et le rythme dépendra donc de ce que le peuple aura souhaité, parce que très bientôt nous leur ferons un point de situation. L'objectif étant de pouvoir bitumer chaque année entre 3000 et 5000 km au Burkina Faso. Et j'espère que nous pourrons commencer très bientôt les travaux pour le bonheur du peuple burkinabé. Donc voilà ce qui nous a amené ici. Et il y aura une dernière phase qui va beaucoup impliquer les populations. Et donc cette phase, nous attendons aussi que les gens puissent vraiment accompagner tous ceux qui travaillent au niveau de l'initiative pour qu'on puisse aller vite et bien et vraiment prendre soin de nos routes. Le Burkina Faso s'engage dans un projet d'envergure avec la création de Traoré City, une cité moderne composée de 1000 villas qui vise à transformer le paysage urbain du pays. Sous l'impulsion visionnaire du président Ibrahim Traoré, ce développement ne se limitera pas à la construction d'un simple ensemble résidentiel. Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information de référence. Aujourd'hui nous allons vous amener du côté de l'AES, plus précisément au Burkina Faso, où Traoré City sera un exemple de confort et de qualité de vie, intégrant des logements modernes, des espaces verts généreux et une architecture innovante qui marie esthétisme et fonctionnalité. Dans le cadre de cette transformation urbaine, un système de métro moderne et efficace sera également mis en œuvre. Ce projet de transport public vise à réduire considérablement les embouteillages, offrant ainsi aux citoyens de Ouagadougou une alternative de déplacement rapide et fluide. Cette initiative contribuera non seulement à améliorer la mobilité, mais aussi à renforcer la durabilité environnementale de la ville. Traoré City incarne bien plus qu'un simple projet immobilier. Il représente une promesse d'avenir pour le Burkina Faso, un symbole de développement durable et de progrès socio-économique. Ce projet ambitieux est une étape cruciale vers la modernisation du pays, favorisant un cadre de vie agréable et dynamique pour les générations futures. Chers abonnés, l'engagement de la population et des parties prenantes sera essentiel pour faire de Traoré City un modèle de réussite et de prospérité pour notre nation. Nous vous invitons à partager vos opinions dans les commentaires. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le liker et à le transmettre à vos proches. Pensez également à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Votre soutien est essentiel et nous vous en sommes très reconnaissants. Thank you for getting time, you know, Ibrahim Aye. Guys, this is serious. Get in touch with me. I'm about to discuss this whole issue with Comfort Yao. Red and white powers. This is very, very serious, man. Ababa. President Aboyima. We nana ye born who pose ye pese you tuna dear so. A man for person who you could tiano. O me na ko fia kunya so. The tennis you baby our mama. And I'll do it, but almost I went to say that. Say hypocrite. I in the process of the Atari. Yes, if you say a year will be assessed to be a Kurani, yes, investment. And the Munyama Kurani be shocked. A shock. The whole Africa, Aquaria Bay President, our Bay King. It's a name of Frani, yes, 2 years a day away, will be up for 20 years. When Timmy, so what I say. A bear debate was accessible, will be out of force as will be abandoned.
the warrior na wo develop kuru no eyi obi ya se wo develop kuru no obi benya ne kuru no wa asai eyi ni pesu eyi ni pabai nta the moment say wo se wo ye movement na wo so wo ko no eyi ra wonya adofo ni nyina ubenya adeboyefo ba benya atamfo ase bi o ba hwete ne ma na ide atuo enti wo na wo ye wa de na wo se liki smart say ade bi a wo ye bia no be mu ani ayede ada isa abofra we ne ma wo ye se bi ye nyame ene nananom na yi abofra we aba Africa say ya Africa country bi te se Ghana ye ni ye se bi ye nya ya adresse ye de wo man no be bobra no ye de be sua nyansa papa ye Mahama baye ondi 1 year de papa yemfua ku so ewo Ghana ha esanse de si ye wo ya papa jewi abresu ntino ye nim se ku bia ku nipa but nka ku de okomra mu a ku ye se constitution no de ato nchen na mo de o mani di agro na ya adwen se ye be pon ya je ye man de constitution na ye adwuma which is the ku nti se wo ka ku wo Ghana de a de be obi atrim ni se wo ku nipa ba nti sa se o professor nka Ghana yen live ku presidency anase yen koso nto aba yen for constitution for rule Ghana. I say before that I ever to about because as we say this year last year election and there was a Ghana fully kismat. We said the Kobe say NDC MPP it will bar or packages sikano no person no dia kubuo when you say another 8 years obesa back 80 no ya on say cheddar buy Ghana for disappointed abrantie okwa baabi a yehwe di pa na di na chi no mu di na chi ko pesika na yehwe vote a cheddar ye dey onyaye the America ati say ubie ukoja baabi a na akeka wo boto a wo se wan NDC ni MPP dia ababia ni obebo wo mayimu brother ababia ni obebo wo mayimu ye NDC ni MPP no eno na ma o man na dey asai eti mimi tumi ne die sabiesi pomani ye di abra enya akokora nanim nyansa emrante ni nim nyansa akora 27 years etimi abuild ade asebi akonwa ye konya 65 years 57 years for ebetra akonwa ne so investment nko o mani ntimi develop o mine senke wura amrem bra ne yasa kodila akoto aba se ye nya abrante o be ya kokoduro a wo so cheddar we mistake asem we wadi kan wa ye interview na cheddar no wo di kan look smarter and onya ye nu binum ni edi nkoma akaye ma ne nkodro ni party bia opportunity ga mu lidi no akiye lidi ni ma ye niema papa NDC o ye tu no MPP o ye tu no amana ma no ni aje wo man na ma no on the one year pe na MPP ni NDC nkosu ye nyansa mra Fizoma na nka party na akohia me yensa se we ni wa we enti wo ba nkoye two party ni mienu enti de wo so develop o man no obeye na akoye wo mu mienu na we be wro dress na wo didi obeji wi a na we ya ba wro dress ne de bra wo mai konkoro Ghana nya ahye wo fie en o mai konkoro Ghana ye ministers ni MPC ni ye president no afo mai konkoro Ghana se wo ya ahye wo eti wo wurawa na ne wo ne bema no wabrim no wadi bi no apie ko asawa ni ba be na bema be fa ne so obondwetire no obeda akodi fufuro sa na wo ma kokoro Ghana mpanifo ayo man no enti papa yenhwe ye beda so le ma ye hu se ku betima koso Ghana oh na re adwesa cheni nipa Ghana yutu ni ye ni ti o ye ni ti wo pa de Burkina president ya ye wo ka se Ghana yutu wo mani nti the Burkina president yayi o ka san Qur'an ye ninti ye besa akodi la bi mana ni abeto aba ne ye sade ye ministers ni MPC sa agigi ye sika no mo sade agigi ye guest elokwa akwa ne hia no akwa ne ya na miti guest no bra na se pause mo fo ba akon ntin kwenya ba akon a David na so no Paul ne de ono no sabi ni be mewu ye no ka san kwase asem na tama no ye so no na na yere mo ye se Sadiq Adams video no medical ma hwefo ahe omo breaking some code and etc bi wo ho se Sadiq Adams etime aye breakdown bi which is code and etc papa ye hwade o Ghana dient na hu ni se Ghana say ye se Ghana
even come say efa military for nyina e support Burkina military aban no say onko so nya adwuma pa Ghana military de wo nya smart wo mu nyina support aban mu jiska wo mu nyina support aban mu jiska de make atiase o my we no corrupt ni ntinu bra yenya obi a obetu ni ho asiwo na ka say sika ya sabio ya friend say Cote d'Ivoire ni ana say for the Burkina Faso for na this scan coin e koma Burkina for no France for no na ka say sika we kupie Ghana minister bi MP bi ho a ana ko no say sika we anko fa John Dramani mama ba bi a wo se bi wo fa ko e ko ne yere da on fa won kutu amna na nto ma ni nku maso ma we mu no boninti no wo mte asode boninti asode mu no mte o ma haide Bible ne chi no mu di bone o de wu ni wiaso mo kwade so atias bone na no mo to so bone ne nko a o man we na nkasa yetim no bra me ya na ye me ya say ye mpanimfo no sabi ye na ye wo fema ni show do e show love e de yakoma e de ta wo mochi na wo mu kodu wo wia wo mu hu ni say sabi ye moa eno na ya na ye me ya de me ga atias ye kwafasi ye kekase ku a ye nananom ne ye maamenom to a ombebo ye ti so bi kura be kwa guarantee interview se ye meche konfo ya se ye nyeku but the way say ye se ye yeku se jeje mu ama me yeku akoma ne ya ande ye hu enokre pa enokre ebibifu ne ye tiri mu adwempo ne ye different abrantie we ku ya wo ye wanye ku ankukum president dia wanku no ojioma ne ye nie de me ga atias wanku president no ote so mo abai na enema mo ye na bam ne nye yetumo yapa yasesa fufraba ye na yaba no yesi obi abaye anye ye ne eba abaye ye dia ye be ne ye dia ekwane efa so yetu wo no the same thing yeso ya me ye obi su be ye ku ni bia ba ku enu ti na brate na ni abiri no etisi ye statistical information wo Ghana o bra o man we be develop fucking o man we ye wo koko ye wo timber ye wo boy side ye wo diamond ye wo oil ye wo gold ye wo bibia bi wo mawe bra ye wie sa akobro bosia ne ye kwaje bosia ne se bi ye be ya akwan a ne yedi ye kwaje bosia se ye di besisi hospital sa na abeka wuram ye kwaje sika se ye di besisi school sa na abeka wuram se bi sa NDC be ye wa mie ne yetu ni MPP aba no on complete na aka wuram we mo wo mo safataku oh Maza okoboso so abenya asem me kwaboso amba ba chimi amre mebu omudue o yes we joke mebu omudua bisa so man mo ye ni ya obi ani opese o man ni sei but the mo ba mo sei no se obeje di sei NDC vo ba ye NDC so plan say yes ye koye galam sei bisa MPP fo ba ye no munya chance no MPP support ko tu galam sei Ghana na me nkwa me hu ni sei se party bi ba ba ma na support to kasa party na banti ye de pe Ghana nkwa na we join politics automatically we are rich yes Ghana nkwa we ende automatically we are rich person Ghana ase nkwa bra na wo ka se sa na ma we ye di ku na ye na ka be di ade na unisa president at wo no woto no wonya obebo sirim de be ga ta say won kwaji sika se wo kwa situation ko ye bi eno kura no ade a president ne ye no won taking charge in farm ministers ni MPC ade we no opeso decide a no assign enko kuromu o mo hweme yenye na ekodadim minister no wo mo na eku wo man no ministers MPs omo na sink wo man omo gisika na odi ye ni semu ye no odi apema wo mo woto ene wo matimi ama Ghana ministers ntiama Ghana for man enya mpa adwuma suya omo nyina akoye serekwe zo wo sese ne ho na so wo hye ne hair no nyina so kama okwatena ha obenya obi obato adwane ne bibia ma no asa abo no tonwoka mama mia papa yenhwe enti ye deserve soja aban ye deserve bu vote na baby oh vote aban ne dia amoaye bra amoaye sebe eboaya kaje ne baby aya bra mo ke yewra mama so aremshe no mu o na say yes ye be ku na nye sisi masa ku no wa ye plan o ye mfa wande nye ku so o my 10 me no successful
Yes. JJ dey successful. Yeah. Ana Kotoka so dey successful na. Yeah. Intino. They say no. Ghana for no ma omani now. Na you so je ni bia na ni identity say Ibrahim Traoré Burkina president. Media me Ghana police in Ghana soldiers. Me I can't believe that microphone. Sectors no. Me believe wo kura na tutubotoma kase. Bra. Wo kura tutubotoma kase nti wo no. So for the me bribe. Wo me wa bribe de be wo je. Hwe. Masa Ghana adwuma soldier police immigration forestry. Se wunim na se wo bosia kura wo asase kura kotonfa abakobi. Within 1 year, oba beto asase na foforo de ama. Ena wo bia police waye de ni soja waye de wu. Obi gira kwaso from 1 to 2 anajo 24 hours. O gira kwaso obekọ. Wo no kura percentage no kura onane la kura no. Wanya ne be 2000. O de kwhye ba bi o. Na se bi omkwachi wi 40. Ene ya chi wi ni ba ko ne do kwa 1000 Ghana. Enti wo no so auto wi ni de. Ya njiwa anya be 10,000 brana se wo mo chitere yesai boso me so okoji ni piu eti sika na wonya na bonten no esifie ene Ghana police first for police for dey ni mo no mo han dai ene Ghana police wo bi ba police ma o pass out to acha 2 years no da ka kesi no atabi manji eme ya nyame afama afa kameko police I was able to do but you got as a mani bi akoko bi Emmanuel be we tete we over that company o na say ne fa ho height mfa ho ya police phone tintia for say edru wo hu de na wa ben aka ho e bo ntu an bo so ho da bi na me kura de me nkonkura me ba me na di tuodu mata iwi ase hu sanity iwi ase hu tuodu wa no likisma nti amamu ni de brother ye o mine se o mine nkosoro ye po mine se bi o mine be nya ne fa ahodi ye yutu ni mumrante na ya ba ne se bi yesu ye ni beje memeti asesi America se o mine adwuma wo mu a bra ye bo obi dua na so banam charge ne 100 million obenya sika atua sanity so o mine se sika ni ma ye bo obi dua 10 million kro wonya sika atua na nipa na wu enti yesu ye adwuma ese ye o bra ye adwuma ese eti se wo present na beba no woman puntu nyuma bo o man ni mu a emu adiboy adiyafo a wo man ni mu nyina no obi asonya ne so ne ye dai ne de masa na wo ka so ko trase na mo ba ye sa ne ma we nyina ba bi adu no masa de Burkina ni ne ye ni yesu anyanse o ye be kwa akwaje adwen a wo fa so wo de ye adwuma ni nyina de so ya be ye bi kasi so ya adwuma be na de wono akwa afa so wo tu president ye nkobisa e dey say akoba ne say wonya akonya wetima ye sa de we a de o man show nsa de no best start ya maye ye do man show me sa first thing ade amaye ye me galam say ukwati site akwa galam say me kwati site akwa galam say sesai galam say na yaye no obeje di say galam say site no baby asabi eye company akase no eya abrofo yes no kre eno na magini nyina okay obeji ni nyina from nsem bra me see within 1 month ne galam say one abrofo no wasika na eba no wo be hyehyw awura didi me so o man we meti me pu woda ka se nyansa ye brofo nyansa nya brofo Motia na brofo na nkofo di zealous wamo di zealous anu mo puye se susuro tika mo mini ba ku bie na mfane fo nkoti kun yeni me ye nya wo bia entira me kasa chedo ye mistake me ya na mpasa bi na abrabo mo she kasa na nka me nya akora ka che se cheda ba bia adu no ma we na ye wo mu no se wo ba na ba ye wa adu se wo sere de wona na se wona ka wonu mu se de akwa abontere hwe yi Money now. Nyamenu ne di ka ye ne hu interview sa ablante bi betwinti asakwa na ne big board be sha se ye pepe. Me try ya se ye hwehwe ne number ne nya ne mame. Nka men kasa nkyere no. O ma we ye ne ye wo bayi. Ye ne enum o ma we di wom. De beba de enko de ekọ de eba. De ye de enye. Ye na bayi ni kura ye. Ise dura na dwa ye ne edomreti wo man no. Kuro no hye ahonhom sa. Indi wo de oda so wada so nti wuni ani a wo ya akwa dura na dwa wo ya akwa
ira ka chese be yiye e me ka ati ase ti wo man ni nya kokodurofo a obe control wo man no enya service wo nu ye kokoduru ni a de woni ni nam no woni se wo ya wrofa wo mfa nye de enche no na meti ase na ya so mi koku ne de kwa abrochiri ne de akwa ye koku ne ya sa de afiri wo ne de abane masa akoto ni medi abra ye wo machines no mi meti mi di mi ma koku de nko mi mesi dan ama koku ni se bi ye di koku ni free e machine aba ni ya bibia wa ne de akwa akoto na bode de amo wo mbe fafiri ye wo no makwa no masa abeto na bode amai na meti Ghana ase ne ya so abode de kwa abrochiri ne akoye ne asa de abresi nit fufu ye mo papa kote ya so kodua bode kote ya so kodua menken kote ya so kodua bayire ne akoye ne de aba na wote Ghana anu ato aya adwuma nit abankwan aya adwuma ye dua ya beno Azia mine me beti be bu o mine no anyefo flaba ni trim me ka na sese me na fie nye ana data no so ana me de me nwurawura asa politics bu ase na eye kuraase lai me de koye kakabe sem ne de ke koye krom dia na me ke koye kurukura ka boso no ka mechi wo munyina agu ka chese de baby am na bia mu ni mechi mu matiri so me wuram baby am me wura bia mu ni mechi isi ensi so ayenkoye ni bro enye izi wo man de yehia kukudufo se de akora ne ye adwuma no yehia kukudufo te se nyansa ni te se akora no menka se president di nyansa but the way say nyansa na ya ne ye ka bebribi no eye sebiu enye brofo enye wubotom dabi nyansa ne se wada adwene nchirima ho because see omo ka se galamsi omo bo echi ya ehun semasoli meno ka se sie engofo gumuro momotu eye ndisi fo so akwaje land mo yebi me say wo mo be ye dia ndisi fo so ama me land ama me so ma anya galamsi ni bia me mebo wo mu dua ba bia durubra o man ye nya na ekodila akoto abawo se meto ma MPP o meto ma ndisi ye president aba ana wa watch be bia wo da watch be bia wo president aba dia na otumo aba ma ndisi David me say obia ni wa obegira obeka cheze wo ne to aba ma ndisi so aba power ntie nyina na etoe okay ye nyina so na etu ye na etu MPP eyesa ye need your to aba no ye nyina mo nyara mo tura mo MPP ya he MPP for ko thank you to I say Muslim for any Christianity for manfa confirm kam ade my politicians den wo Ghana no say o mo ne se kro no ntino o mo nka me no mo ne ya nante but sumase mona mo mutu mo de win position say eno ntina me say wo ye confirm na say wo nya MP wo nya minister me MP for ba me nche no mo ye 3 mienu na win ba ko na win o MP for no mienu na win me kai say ntino me de me metu o mo fo akasa kire maza wodi aboade kakra bi bre na de so che de odi bre bosum ne shambre pum de komasofo a ma bodua so mu je na mkanche ye o memra meyi muso nkogina na adwo nkogina kwanta na so ukurom with this state we nyina ma konsu akese wo akoya amamre de amamo wabegya no wabeka chese wakoja so de na wo bebre me tenta aye friends $20,000 no akomasofo $10,000 bra mi bodi akura che so friends you mi bodi akura che wempi no wu ye akura che na so de no so $20,000 ni $10,000 wo de no so she $20,000 and $10,000 $20,000 ewe ni mu che $10,000 $10,000 there from now Abraham $10,000 and now come as of $20,000 maza mi bo udi akura che o ma ya we se me from bia na me ka che ze maza so oni ma da be kwa koto koreshi bia wo koto 5 million e wo se 7 million na 10 million be fi ha okay ya me ga ta se na mo so fancy me fi because una man una ogba man nya pa wa awa na dwobre kwa koto ye friend sei unipa na wo ne di besi ani no se bi ma koto preko bia mini preko mi chiri preko kope preko akoye nipa no ho adwuma akose nipa ne niema awoye me wo niema bi e wo se yeye ne yaji nipa ne se bi ni picture ne de dabo de aye ne de akwa akoshe si ye o ka se easy ninya se ya nipa ne wo benya tan
onipa kudu ade no kwa no okwa akoto aba na wo hwe nanim si a na ne ho ye nahi ni wati mama masa aka za abato onim ne ma ye bro ja ya tunu hu mutunu odan na ya aka za abato ye se fuda water na apo ni so bulu David ejuma ekoso no ewo abato mu akwankyere ya ne pie no amamra ase bi ministers ni MPC no wo mo ye no that time no so ka che so na border so obeda wona funda ke mo obeda for power wonya power ni wia no obeda si wia woni de aka na afi de odi ni nsem hunu so ade ase masa ye ni da o se si abuzia I don't know go for your red white powers na avoice out no say o man no mpeni for na hwe na o man anya de o moye na o man na galam say site aduabo bebo na mo de besi o mbebe ne baako ama de course e wo Burkina no ebi betimesi wa ase ombo a onka bibia patosi de besi ebesi nti munya de ye mo hwe video na de tag mpenifo no ehu se ye kire o made omra mesua baba mo ni nya de se mo bebo o man ka bibijira wa by night e water mo ni nya de se mo bebo o man no okay e papa John Dramani Mahama wo de wadanfo na danfo na president no munyina so Ibrahim ana ni na Ibrahim no ha na for pa no obi a ye so wi no ba ye de ni no ben tinti wo so ma wo enfele o fada panyine de enfele akura kire panyinya sa de panya cha akura nyasa na say ye to aba no so kra no wo ko parliament house o mu sit na ye 88 enam say sa gi 2 graph from nsem ese o mu nduru ahini bia di 2/3 no kwa Mahama boro nti ko post obetime wuli o man ya galam say stop with this I don't know ese na me de no class na meka o ya ndisi fo no so akwasensan wo mo so no wo mo beye o wo mo beye no mo sa di sikada kwa brochire krofo we bone o mu di ni ande masa ya ne de beba ye duabo na osembo mu esa ye nyina ye to wo ma wi mu ikudila akoto aba de mo ye no da krope ni ani ate ore mu hu fansi ye jimi sa na da kropa ye benya nyansani ba ko no yombe hu ya mo ye ni nye ye mere wafo ne enkokurafo da so ada patada mu sa bo ba gigi sika na no sisi machines na mo de amema mo prafo de amema mo busua ye na mo de da patada obi apeso obobra ma ne ma me anane na nawo enye easy se wasi dade ama wona na ne wasiese mu de ama na de sa to so ka che se me na nyame hira bra enye easy ma owukura na ni hira ye de eda wo so bi se wo hunu se wo kai ba bia woda ana oyi ni free o iti abrante bia ni mo ba bia ni wa se bi wo be wo se bi ne ba me ko se ni ana ne ba me da ne kromfo but we se wo man no enkwa animu a wotimi a wontimi nko anim ne ye wo mrante tetegana first ne ye se ya befa emrante ne ye mrante de wo kwa abrochi de wo kwa akoye adwuma ene Ghana abrante nya sika bia no ono akoye no usiri emo freze slave yes biso wakoye adwuma obi kro no anya sika de abo wo man nim biso ase ne wo man ni sika nim eti sa tete na mo sisire debe no wana na da so ho ye mrante na wo mo waska wo ko dipa no nya kakra ontra no da kwakoye adwuma de mabroni de be ga ti ase wanya kakra kwa no de afu no de abedu Ghana no de be si ne so no so de wasani sirim wo ma we ni jimi apuro ni bayi wala so ni mkwe odi me rasa na me kache Ghana mpanifo no John Dramani Mahama ye papa wadawroma wa mo ani na ona se wa fa na sifem ne market akeke kawuram hospitals akeke kawuram market schools akeke kawuram akwan bi ya aka papa wa fa na sifem no wa anyeye na wa ma ye godu ni ene ma nka ha na se mo sha se mo ye garam se ni bia mo ntwen mo duabo ebeba me send the abremu why is it the abremu mumu de se me me duabo de omo ya we bona mare okwe de ga ja se duabo de omo ya we se mine de obebo number 0241 18504 0241 18504 0557 590395 0557 590395 edina da so still comfort ya the red and white powder king of Christianity e branda ni ukua the fiada ne kwasiya da ane e trans yesu sumi fa number na ne frɛ comfort ya me de me sabi me yesika akwanche o maso ne yeso
me yesika akwankyere wo masone yeso opeso di opeso ye protection opeso kwantimi bi ma opeso ye wo ho djufo na otimi do ho a number na go screen asemfa number na frame e brada ne ukuada ifiada ne kwasiada ne yetrans yesusu nti wo hwehweme a hwehweme kira akwan e wa asroma so nkwanta santimo powru de yekona na nakona du yado na so aside kwabra na butu a medi medwuma try na hwese wo be force so obitima do ho no aye ogefo akora we e ya akukuduro anu nya ye na president we bi wo je ni munyamu etinya akukuduro se wo na wo hweme no problem bi a wonnamu no wunya akukuduro no tugidi anamo a so betima do ho na so etima aye ogefo fa number na frame fa number na frame na bi entime bo company eno na okonfo ya Red White Voice akani nyina won tofa ntimi so fa na man friend de nya ho mafo na mafo nyina no ofre na ojenefa hudi ebe yodia aha Chinaman TV no bo mo de a subscribe no wa share no de mame na ko TikTok won so a ho so Chinaman TV sa bo mo de a follow we ho na share videos no maye na bibi ntimi boko dane de nyina de nsampa sei ene ncheche sei ne de bebero na mum na me kai mo se papa se omo betwe ni mlanti ni bi na DBC benyesi ai onka hwe DBC benyesi ntisachada ohwena bomodia efa number no bomodia afre konfo ya oni ni nkomo na mu asubisem e be se hye bi apia